Huyo mama akaniunganisha na huyo mzungu. Huyo mzungu alikuwa wakati alikuwa na miaka 51 hivi. Sababu ilikuwa 99. He was 51 then. Yeah, he was 59, I was 19. Nilikuwa na nyota. Nilikuwa napata wazungu. Mimi nikiingia nilikuwa napata wazungu. Nilikuwa na nyota kupata wazungu. Nilikuwa nawabeba kwa beba na kuambia we, nililia Mungu, nikamwambia Mungu kama hunisaidii, mimi nataka unichukue kwa sababu hii ni shida gani? Mara kansa. Wanangu ameoa. Watoto wangu ndio wananisumbua. Huyu anataka huyu. Nikamwambia Mungu kama watoto wangu wananisumbua, wewe ananiambia nimpe, wewe ananiambia nimpe na ninampatia. Kama unipatie mimi nataka uniue. Nikamwambia Mungu. Na siombi lugha nyingine, naomba lugha yangu Kibukusu na mwongelesha Mungu. My name is Christine Namalo Barasa. I'm coming here to share my story about my 2 marriages. One is my first marriage was, it's like a legal marriage with a German man. That time was 1999 in Mombasa, Kenya. The second one, I met my husband in Switzerland. He's the father of my 3 girls. All right. Yeah. Thank you for giving us some time so that we can listen to your story. Yeah, I appreciate. I like to share. Yes. We begin from the beginning. You said that the first marriage with a German man in Kenya. How did you meet? Yeah, it is like I was coming from the Western to Mombasa, like to work for a lady from my village. And after all, she was not treating me well. And then I got a woman, a Kamba woman. She was just coming from Germany. Her name was Robina. And that woman, because she know a man from Germany, then she introduced me to this a German man with the name is Dieter. Everyone know this mzungu, wanasema ni devil worshiper, mzungu pembe nne, nini. So alafu huyo mama akaniunganisha na huyo mzungu. Huyo mzungu alikuwa, wakati alikuwa na miaka 51 hivi, sababu ilikuwa 99. He was 51 then? Yeah, he was 59, I was 19. Alafu mimi baadaye 2000 nikapata mimba ya huyo. Okay. Mimba ya huyo mzungu. You mentioned that people are saying he's a devil worshiper. Why? Sababu mzungu alikuwa na pesa mingi sana. Mimi nilikuwa ukiniona nikivaa nguo nyeupe, nitaendesha gari. Na si ya kukodesha. Ukiniona nguo nyeupe, naendesha gari nyeupe. Ukiniona nguo nyeusi, naendesha nguo navaa nguo nyeusi. Yaani nilikuwa nabadilisha gari kama nguo. Mlikuwa mmenunua zote ama namna gani? Si alikuwa ni mzungu ana pesa, alafu nilikuwa nanunua, lakini nyumba alikuwa hajanunua, alikuwa anapenda. Yeye alikuwa ni mzungu wa mobiles tu. Sasa mimi nilikuwa naletewa gari naendesha. Sasa mimi hapo nilikuwa mjinga, hata nilikuwa sina kitambulisho. Si bora naendesha gari. Naletewa gari naendesha tu. Na huyo mzungu. You are matching your clothes with the vehicle. Yes. Your outfit with the vehicle. Yes. Anijua, imagine kuna watu wananijua. Well, when they see your interview they will wananijua wengi sana. Okay. You got pregnant. Nikapata mimba. Mimi nilikuwa ngana beshte yangu anaitwa Sylvia Masai. Tulikuwa tunafanana. Okay, me also before I had also nilikuwa na mwenye hapa kama usichana, lakini sinajua siku hizi kuna vitu unaunganisha. Nilikuwa na mwenye hapa, so it was like copyright with that woman. So sijui ndio attract wa mzungu akamchukua yeye. He left you for her? Yeah, but I didn't know. Then mimi nikaona maisha si mazuri, nikatoka Mombasa nikaenda Eldoret. With your child? No, I was pregnant. Okay. Alafu nikaenda huko Eldoret nikakodesha nyumba mali naitwa Kahoya. Alafu mimi nikazaa mtoto wangu huko Elgon View Hospital. Nilipozaa mtoto huko Eldoret, alafu baadaye mzungu alikuwa anasumbua, alafu anaenda, unajua yeye ni mobile, huyo mzungu akai mahali pamoja. Mara akotaje mwenyewe sijui na passport ngapi, mara Tanzania mara wapi. Sasa mimi nilikuwa tunaishi, yani si pesa zinaingia. Mimi nikaona mzungu ananisumbua, mimi nikaacha nyumba nikarudi Mombasa. Mimi kurudi Mombasa, mzungu akanikodesha nyumba mahali inaitwa Nyali. Unajua Nyali? Sasa tukakaa huko na mtoto wangu, tukakaa huko na yeye. Yeye ni mobile, anakujanga akienda. Kumbe mzungu alikuwa akona affair with my best friend. Sasa najua mimi pia nilikuwa tasema mimi sitaki kujua kama watanicheka. Nilikuwa kwa mihadarati. So mimi nilikuwa na maid, nilikuwa tunajua tu maisha ya Kenya, nilikuwa na mfanyikazi na kila kitu. Leo baadaye mimi nikachukua huyo mtoto nikampelekea mzungu, sababu si anakaa na odem. Ameondoka. Mzungu akaondoka akaniacha hapo na mtoto. Sasa na unajua nyumba ni ya kurent. Alafu si mzungu akaenda. Mzungu alipoenda si mimi pia nikabidi nitoke kwa nyumba ya watu. Akaenda wapi? Si alienda kwa odem. Kuishi kwa beshte yangu. Akaniachia mzigo. Sasa mimi nilibaki nacho ni gari. Sasa gari utafanyia nini? Utakula gari. Sasa mimi nikarudi nikaenda zangu Malindi kwenda kudanga tena.
Juu sasa niko na gari, niko na mtoto. Baadaye maisha yakanipiga chenga. Sasa nikabidi niende ninamtafuta mzungu. Mtafuta mzungu kufika Mtwapa, naambiwa mzungu alienda huko, rafiki yangu Spain huko sana, akakufia huko Sylvia. Sasa vile alikufia huko, Masai alisema asikuje tena Mtwapa. Sasa akanielekeza penye yuko huko Mango Park. Mimi sasa niko na gari. Gari gasi tunaenda mahali popote. Mimi kwenda kufika huko napata mzungu tena kwa mwanamke mwingine. Alishapanga tayari huko. Mimi nikaongea na lawyer wangu alikuwa anaitwa Albert. Huyo lawyer pia nilimpata kwa Pastor Ng'ang'a. Huyo lawyer tukaenda kotini Kwale. Tulienda Kwale. Tufika huko huyo judge namkumbuka sana, alikuwa anaitwa Stella Mahindi. Nakumbuka kila kitu hata kama nilikuwa kwa koma. Sasa kufika kotini, mzungu akanishtaka akasema hata nipatia pesa juu tunajua kuna children affairs anaweza kunilipa nilee mtoto. Akasema yako tayari kuangalia mtoto. Hiyo ni 2001 mwezi wa 12 kienda kuisha. Mimi kufika hapo kwa leo judge akaniambia sasa mimi nilikuwa niko unajua niko zangu. Unaona wanawake wako dunia yao vile wako. Wale wanatumia mihadarati. Sasa judge akamwambia pia mtoto lakini nitakuwa naenda kuona mtoto. Basi mimi nikakubali, acha achukue tu niko mjamzito na mtoto mwingine. Na mzungu hata mwenye baba mtoto simjui. Sisi nilikuwa nafanya udangaji. Haya mimi. What is udangaji? Udangaji. Like selling yourself. Okay. Madanga. Sasa mimi nikarudi nikamwacha mtoto, nitajua nitakuwa naenda kuona mtoto. Imagine mimi kurudi kwa mtoto after 1 month just nimezaa mtoto wangu. Wakati wa ndio kwa madaraka sindi sina natanga watu hospitali bure bila kulipa. Mimi kurudi huko kwenda hiyo nyumba. Ama security imagine ni wale aliwabeba kutoka Mtwapa, walikuwa wananitia umbwa zinipige na nilikuwa nawasaidia. Nika give up. Nilipo give up nikanawa mikono. Mimi nilikuwa nikipata mzungu. Na hapa hata naanza kuanza passport yangu. Sina mtoto. Lazima sina paka na hapa. Sasa shida wajua mimi sikuwa na good contact with my family. Na sasa ni mimi peke yangu, mimi Christian. Haya, nikamwachia. 2002 nikazaa mtoto wangu. Huyo 2002. Kuzaa mtoto wangu kulikuwa na pastor mwingine alikuwa anaitwa Benini, alikuwa amekuja Watamu crusade. Sasa mimi ukienda kudanga tunajaa mtoto Yaya. Unajua Yaya ni nani? Caretaker. Yes. Wewe Mgiriama kaniambia usitoe mtoto Irisi sababu ya kufunga kutokuchira. Mimi pastor alipokuja, mimi nikamtoa mtoto wangu, ndio hapo mtoto alikufanga. Hata mtoto wangu wa pili. Alizikwa hata na Waislamu. So 2023 bado niko tu na danga, lakini mimi nilikuwa na nyota. Nilikuwa na nyota. Nilikuwa napata wazungu. Mimi nikiingia nilikuwa napata wazungu. Nilikuwa na nyota kupata wazungu. Nilikuwa nawabeba kuwabeba na kuambia we, nilikuwa nawabeba wazungu. So mimi nikawa na danga 2005 mwezi wa 12 nakumbuka. Unajua Kenya hii yetu. Ukiwa na gari hata kama una hata nduru kwa mfuko, saruti na unaenda kila mahali. Sasa mimi nilikuwa mimi na gari. Mimi nikaenda nikapata mzungu mwingine tena. Huyo mzungu alikuwa amechapa na bibi yake. Kama mzee alikuwa na 64 years. Na mimi nilikuwa na 25. Huyo mzungu nikamchukua kwangu. Mzungu alikuwa amenyang'anya kila kitu, hana lolote. Hana pa kulala. Yaani mwanamke aliupanchi na mwanamke sasa hata pengine ananiwatch. Mkamba. Huko Mombasa mahali inaitwa Mango Park. Huko Leisure Lodge. Akachukulia mzungu kila kitu na yeye naye sasa Mgiriama amenyang'anya sasa, nilienda Ukunda ananiomba sigara, nafuta ba filter. Mnyang'anya mzungu kila kitu. Mimi nikaokota mzungu January 2006. Kuna watu wataniwatch wananijua, mimi nilikuwa nadanga. Wadangaji wako wengi, tuko wengi huko Ulaya. Mimi nikamkota mzungu. Huyo mzungu nimemkota. Sasa mtu akiona mzungu sema umeupani. Ndio, mimi am a good Samaritan. Nilikuwa naenda kudanga ndugu yangu. Naondoka usiku, nilikuwa nakaa kwa nyumba inaitwa Papaya. Kwa Mgiriama mageni alikufanga. Sasa nyumba kabungalo hivi kama hivi. Bora tu pale nikachukua mzungu. Watu walikuwa wanaita babu, nikamzee. Niko hata na picha yake hapa. So mzungu nikamchukua kwangu, alikuwa amebakisha 3 weeks na hana chakula, hana lolote, ana tu passport na tikiti. Na hana namba ya kwao. Mimi sijui Kijerumani, yeye hajui Kizungu. Nikamchukua, watu nikaentembea na mzungu kwa nje. Sasa wewe ameupanchi. Kumbe mimi ndo namlisha huo mzungu. Holiday ilipoisha ndugu yangu kufika tu hapo airport. Mzungu alilia matasa akaniambia, I will invite you. Mwezi wa 3. Kweli wewe hata ni invite. Yaani mimi nasema bora mimi bado nadanga. Yaani a good Samaritan. Huo mzungu nikamwacha hapo akaenda, mimi nikarudi na kigari changu KAB. Kigari mkebe bora ni gari. Mzungu kufika after 1 month, mzungu anatumia 1 million. What? Anatumia 1 million mwezi wa ngapi? Wa 3. Ukaenda kuisha mwezi wa 4.
Mimi nikaenda nikachukua gari milioni 1.8, yani 1.8 nikanunua gari. Mimi after 1 month, after 3 weeks, mlikuwa ananitumia tikiti ati niende. Ndugu yangu, silikuwa unajua mwezi wa 4 na kuanga ni kusi. Unajua kusi nini? Low season. Hakuna wazungu. So nikapeleka gari yangu. Nikapeleka gari yangu rehani, niliuza gari yangu 200. Mimi nilikuwa na 1.8 million. Simi nataka kutoka, sitaki kurudi. I want to go. Yani my akili zangu ilikuwa nitoke. Mimi mzungu anatumia, wajua katoa huko kwa na shida. Sasa kuna shida sasa kupata visa sio rahisi juu. Watu wanafika huko alafu wanakata passport wanatupa wanaomba ukimbizi. Sasa hizo wataki kutupatia visa. Sasa hivi visa kupata ni kama unaomba barua ya kwenda mbinguni. Ngumu. 2006. Mimi niliuza gari yangu, vyombo za nyumba sasa kujua. Mimi nilitoka nakumbuka niko na kila kitu iko hapo, niliandika kila kitu iko hapo kwa kitabu. Na unajua naishi kwa Giria Mawadiko. Mimi niliacha hata nyumba yako nilikuwa nimelipa niliacha. Nilienda tu na nguo yangu kwa mwili peke yake. Masuruali kila kitu niliacha hapo. Akia Mungu sikudanganye. Kwani ulienda bila? Bila. Nilisema sirudi. Akia Mungu na hapa. Ukaenda Germany. Switzerland. Oh, Switzerland. Alikuwa Swiss. Okay. Imagine mimi nimedanga nikimulisha na ameniita. Mimi kufika airport, mimi ni mrefu mimi nikakonda kabisa kana kufika huko. Huo mzungu alikuwa ananipenda lakini kama family. Alikuwa na bibi wakati huo. Sasa mimi akanichukua airport, kufika kwake kulikuwa na demu mwingine anaitwa Nancy. She died, may she rest in peace. So demu niliconnectiwa na demu mwingine, yani wale wadangaji si wote. So demu akaniambia twende airport. Mwezi wangapi? Mwezi wa 5. Mimi kwenda hapo sitaja tu yale kukunywa kafe. Mimi mzungu atoka from now my agent tunashindana na bwanangu 3 years. He was going his way to Canada. Mtu anijua stranger ananipatia ufunguo niende nyumbani kwake. What? Ndio. Sasa nimeenda kwake. Switzerland sasa. Kwa nyumba yake. Niko na beshte yangu mwenye alikufa anaitwa Nancy. Atema mbaliwa kwetu. Tukaenda tukakaa huko mzungu aka 3 weeks 2 weeks. Juu anaenda kikazi bwanangu ni software anakuja everywhere the world. Tunajua Nigeria. Akakuja, mimi nimeshajipanga huo mtu nilikuwa nakaa kwake anaitwa Brako. Yeye pia alikuwa mtu wa wazungu. Anajua deal. Hiyo pesa kidogo nimebaki nayo kama 300. Nikamtumia sitakateketeza affidavit of not married everything. Sote 40. Mimi hapo government kawana 2nd of June. Imagine hiyo 2nd of June nimekuja hapa. My 19 years married. Ndio nimekuja hapa. So sinikaolewa. Mimi nime hapa kwa Biblia sina mtoto, passport sina mtoto, government ndio sina mtoto. Lakini nilikuwa napanga kwa kichwa. Sema mzungu ni kijana, ningemwambia mtoto pengine satani hata naogopa. But in reality niko na mtoto ako Kenya. Lakini mimi sitaki na yule Mjamani nimwache. Sasa sijaambia bwanangu na mtoto hapa sina mtoto. Niliogopa ataniacha. So I'm the one who is fault for my child and Same. I was still young, unaona. So mzungu babake watu ajui. Lakini mimi nilikuwa najua niko na mtoto, lakini nilikuwa najua nikimzalia. Nikimwambia na mtoto akiniacha niko na watoto wake hawezi kuniacha. Ataniacha lakini hivyo aliniacha. So mimi nikazaa mtoto wangu wa kwanza. Huyo ni Lea 2007. Sikumwambia. 2002. 2009 nikazaa mapacha. Sasa nilipozaa ndo nikamwambia sasa. Imagine. How did he take it? And what was his reaction? Sasa pengine ndiye alifanya ameniacha. Mimi sijui, mimi naweza kusema ni uchawi, pengine ndiye alifanya. Wajua mzungu kimdanganya ataweka kwa kila alafu baadaye nalipuka. Alafu sasa but he was okay at that time. Sasa niko na watoto wake. Sisi wewe siwezi kujua roho yako, wajua. Wewe kujua roho ya mtu. No, I want to understand what was his reaction. How did you see him take it? Sasa ndajuaje jamani? Was he okay? Did he accept? Wanangu wajua watu ni waongei. Wanangu waongei. Sasa sijui. Sasa nilipomwambia. So you see, if you are my wife and then you tell me that you have a child, there is what I will tell you. Either that's okay or you lied to me or what did he tell you? Kwa upande wangu, hapo nilikuwa sasa nimeokoka tena mara ya pili. Sasa ilibidi tu akubali. Okay, he accepted. Lakini sijui kwa roho yake. Okay. Umeelewa? Sasa nishamwambia 2010 mamangu akakuja sababu anisaidia sababu niko na mapacha, mamangu akakuja Switzerland.
Mamangu akakuja, akatutembelea, akanisaidia, akarudi. Dadangu akakuja 2011. Sasa bwanangu nikamwambia sababu si mimi nataka nimepata chance nataka kutafuta mtoto wangu sasa. 2012 nikakuja Kenya, nikaachia dadangu watoto nyumbani. Dadangu ako huko pia. Ananifuata mara 3. Akakuja akanikalea watoto, ndio nikakuja sasa nikafuatilia, ndio hao watu walikuwa wakanipatia birth certificate. Sasa hapo nilianza kutafuta mtoto. By 2012, yeah. How old is she at that time? 12 years. Okay. Nikamtafuta sasa nikapata majina zangu ziko hapo, ndio nikaniprintia niko nayo hapa. 2012. Sasa nika-communicate na mwanamke mwenye alituzamia harusi. Sisi tulikuwa tu harusi ile ya uongo, tunaelewa. Sasa tukaenda ati mama baba nani hivyo tu. Sasa nikapata mwanamke kwa simu, Robina alikuwa hajakufa bado. Robina akaniambia mzungu alichukua mtoto alienda naye. Okay. Sasa Robina kuendelea kunisaidia, baadaye 2014 nikaenda kwa Mkenya Ujerumani. Mkenya Ujerumani yule anatusimamia. Mimi siko Ujerumani lakini sisi hatuna hiyo kampuni yani. Kama nyinyi hivyo watu wanatafuta mtu atawasimamia. Niko kwa nini? Niko kwa Google. Mwanamke akatafuta hakupata. Hakuna address, hapati lolote. Imagine mtu nani Ulaya hana address jamani? Yaani mzungu alifunga kila mahali. Government imetafuta impati kila kitu. Maombi ndio imefanya nikajua penye address ya mzungu. So Robina kufuatilia. 2015 Robina akakufa. Robina ndiye amenitumia picha za mtoto wangu. Bila ametumia picha ya mtoto wangu akakufa. So mimi sio ni 2015. Sasa hapo ninatafuta mtoto wa Mkenya Ujerumani. Unajua nilikuja 2012 kuja kutafuta makaratasi ya mtoto wangu, birth certificate. Hao watu nao wakanidanganya ati mtoto ako hii. Sijui mtoto alipelekwa aje, mimi sielewi. Watu wakiniuliza mtoto alienda. Birth certificate niambia mtoto aliingiaje hiyo? Aliingia lini Ujerumani? Alafu kitu kibaya mimi nilisign, unaona? Mimi nilisign. Ulisign nini? Full custody Of the father to have the full custody. So nikarudi Ulaya. Mimi kufika Ulaya bwanangu ameleta paka bwanangu, the first name alita darling. Pili gali. 3 mami. Mimi bwanangu nilifika hapa kutoka Kenya, nimeenda kuimbia Mungu nyimbo ya shukrani. Bwanangu nimlita jina langu, ajua wa Jerumani na Waswiss ni kama mbaliwa na Mkikuyu. Mkikuyu anasema igarati, sasa ni khalas. Niwa Kikuyu anasema igarati, sasa ni khalas. Sasa Mswiss anasema Mjerumani. Sasa bwanangu aiti Christine. Fertig is fertig. Yani kumaanisha nini? Finish is finish. No offense. Hatujakozana. Bwanangu amenidrop airport from home to Zurich. Mimi nimeenda nyumbani kuimbia Mungu kwa sababu nimefanikiwa, nimejua, nimemwambia amekubali mtoto yuko. Narudi bwanangu ananiambia finish. What? Mimi hapo nilikuwa na 45 kilo, nilikuwa na stress. Stress nyingi. Watu wake wananitusi, mtoto wangu ako na asthma nini. Nilikuwa nimekonda, unajua sasa niko na 85 kilos sababu nasema nataka kukonda. Naona mwanadamu ananga shukrani. I was gaining 45 kilo na mimi ni mrefu. Mimi ni 176. With 45 kilo kwa hivi. Kichwa tu utaona nyumba zangu. Kichwa tu iko hivi. Sijui bwanangu alifika enda kufia Kenya. Mimi kufika bwanangu nakwambia ndugu yangu nilijikojolea. Nilikojoa kabisa airport. Na watoto amewaacha watoto wanakaa kama chokolate, watoto wangu wajua tutochotara kama hawalindi vizuri, wanakaa kama wanyakona kwa shoko. Nilitoa machozi. Alafu uzuri kitu nashukuru Mungu, Switzerland women come first. Awe Mwafrika hakuna kala huko Ulaya. Women come first. Yeye alitupa nje, mimi nikaachwa ndani ya nyumba. Nyumba yake. Nyumba ni yake. Nikaachwa hapa na nyumba na watoto, yeye akatoka, mimi nikakaa na watoto. Imagine mwanangu akaniacha tu hivyo. Hata ukozana, ati mimi na cheat nini? Hapana. Mimi nitoka tu nyumbani. Kufika huko. Finish. Dadangu pia kufika huko, mzungu alikuwa anataka kunilia kila kitu. Finish. Sasa ni mbaya. Sasa huyu bwana ameniacha. Mimi mwenyewe ndio najua ninafuatilia mambo ya mtoto. Mtandao Facebook anatafuta mtoto. Mkenya Ujerumani anatafuta mtoto. Lawyer anatafuta mtoto. Embassy hawapati address ya mzungu, hawapati. Alikuwa amejificha wapi na kumbe iko tu hapo. Ndio jua wazungu pia ni wachawi. Ako wapi? Sasa amejificha tu. Mimi sasa hizo Google utanipata, utapata address yangu kwenye naishi. Juu huko kila mtu ana address. Google wana utanipata. Lakini mzungu alikuwa simpati.
najaribu. Alikuwa dentist, alikuwa na practice ako na dentist thing, lakini wapate address yake penye anaishi. Nikaishi hivyo, bwanangu akarudi tena tujaribu. Unajua anatupatia 5 years juu sasa tunakuanga separation love divorce. So tukarudiana tena, bwanangu kurudi. Mlirudiana na yeye? Yeye kujaribu. So wanatupatia 5 years. So 14, 15, 16, 17, so 19 ndio ilikuwa maximum ndio inakuja according to canton. Si canton inaitwaje jamani? Ni sheria ama district? Okay. Canton. Canton, mimi niko St. Gallen, kuna St. Gallen, kuna Zurich, kuna Geneva hivyo. District. This ya Zurich mnaweza ukaa milele, shauri yenu nyinyi wenyewe mnajua. The marriage divorce is very expensive. Usikia mtu amedivorce Switzerland. Unless you want chokora. Na bora kama konazo mnagawana katikati hata kama hujafanya kazi. Haya. Si bwanangu kurudi tukakaa. Bwanangu akaanza tena hiyo vita yake. Sijajua ni mtu ambaye hajazoea makelele. Sasa watoto wangu ni Waafrika, wako na African mentality, makelele. Wazungu wamenikala. Unajua Ulaya mzungu akuchapi mtu. Alikuwa anaenda kujipiga kwa ukuta. Haina nzaka. Mbele ya watoto. Kwa ukuta alafu kuna kipara anajigonga kwa ukuta. Haina nzaka ni Yesu na mkoba wake. Sana tusi Yesu wangu. Sasa nikamfukuza akatoka. Sasa tukaachana 2018 mimi tena ndio huyo tarehe 8 mwezi wa 8 2018 nikapata lungs and heart failure. Pia nikaingia koma. Sasa nimeingia koma na ujue bado mimi naishi na watoto kabisa akuje kuangalia watoto wake. Leo tukakaa mimi bado natafuta mtoto wangu. Na mtafuta lakini simpati. Mimi kutafuta kitu paka yani unatafuta kila mahali umpate. 2019 mimi sasa tena nikapatiwa na daktari tena chance ya kuja Kenya. Sababu aliniambia I have 20% of niende nisalimiane nimekufa. Sasa nikakuja nikaimba nyimbo yangu 2019. Mimi kuimba kurudi huko. Sasa nikaenda ku divorce na bwanangu. Sasa tumedivorce official. Sasa tumeona 2012, 2006 paka wanaweza paka 19 sasa tumedivorce. Sasa hiyo pesa alikuwa anafanya bwanangu ni engineer anapata pesa wewe. Engineer anapata pesa kwa hiyo hiyo pesa yake lazima tukaone katikati. Kuna pahali nataka kuunderstand. Ulijuaje what happened to your daughter? Your first daughter? Okay. Mimi vile ulipata huyo Mjerumani umesema alikuwa amejificha na addresses. What happened then? Si nimedivorce. Sasa mimi nimekuja nikaokoka tena nikabackslide tena sasa backslide nikapata cancer. Sasa nimepata cancer 2022. Nikalazwa tena ni chemotherapy nini zote hizo matakataka zote. Bado nimerudi kwa Mungu lakini sitaki kuokoka. Lakini nimerudi kwa Mungu. Nilisoma Biblia Jeremiah 32 chapter 27 say I'm God of all flesh. Hakusema I'm God of all born again. I am God of all flesh. Nikasema nikawa napakia tu hapo naambia Mungu, you say you are a God of all flesh. Sasa mimi niko hospitali. Mimi niko hospitali so watoto siwezi kupeleka foster house. Lazima aende tu kwa stepmother. Lazima aende huko sini. Wakae huko ndio mimi nipone. So watoto wakawa wanapigana huko paka msichana wangu akaingia pia mental hospital. Unajua sababu hasikilizani. Watu wangu wakaenda kusema they feel like adoption. So ikabidi waletwe tu hivyo hata kama niko mgonjwa. Sasa watoto watatu niko nao. Nililia Mungu nikamwambia Mungu kama unisaidii, mimi nataka unichukue kwa sababu hii ni shida gani? Mara cancer. Wanangu ameoa. Watoto wangu ndio wananisumbua. Huyu anataka huyu. Nikamwambia Mungu kama watoto wangu wananisumbua, wewe ananiambia nimpe, wewe ananiambia nimpe na ninampatia. Kama unipatie mimi nataka uniue. Nikamwambia Mungu. Na siombi lugha nyingine, naomba lugha yangu Kibukusu na muongelesha Mungu. Nikalilia nyanyangu Lusabet. Nikachukua picha wajua mtoto wangu anaitwa Nafuna nyanyangu. Kesho yake hivi nasikia kijana mwingine ananiambia Christian, mimi naona ufuatilie mambo ya kuna German Sucht versuchen yani searching. Kuna mwanamke anaitwa Julia. Sio kama wewe kusikia ati. Sikuna kwa nini mwanamke anatemeka dunia mzima anatafuta wale wamepotea Faloren. Watu wenye wamepotea anatafuta kila mahali. Mtu amepotea hata miaka 70 analetwa. Siko hata huko. Nikaomba Mungu. Siku moja tu nikaamuka. Huyu kijana akaniambia Christian nimepata address ya bwanako. Huyu Salid. Huyu Mgiriama. Amepata aje? Napigiwa na watu wa Ujerumani wananiambia we have good news for you. Mimi nikaenda nimenunua ndugu yangu mimi nikapoka na video hapo nikanunua maua mzuri nenda kupitia mtoto wangu. Nikaenda Ujerumani. Ni 8 hours to drive. So sikutaka ku drive sababu mimi sasa wakati bado nilikuwa niko mlevi. Niko kiroro. Nika na train.
Ujue ni winter sana naenda niko. Si nimejua address ya mzungu. Huko si ukijua address ya tunatafuta naenda direct. Mimi sasa kwenda huko nilienda armed. Armed ni kama immigration, yani penye watu wanaandikishana majina. Ndio walikuwa wameniita, je niliwapigia simu. Si nikipatiwa address napatiwa simu. Mimi nimeitwa, nimeenda na mawazo zangu naenda kumiti mtoto wangu anapatikana. Mimi kufika hapo wakaona naambiwa death certificate feature. Na kwambia nilishikwa na wazimu na ilikuwa winter na viatu za winter. Nilitoa hizo viatu, nilikimbia mbio. Wao mwanamke taxi imenibeba. Nikamwacha hapo. Juu kutoka hapo kwa mzungu ni kama kutoka hapo kwa pale penye kwa junction. Sikuchukua gari, nilikimbia mbio. Mimi kukimbia mbio na hiyo sina inamwagika. Nenda kwa huyo mzungu nilimtandika. I swear nilimtandika mzungu na mwanamke wake. Nikakuta alizao na watoto wawili, mmoja anaitwa Florian, mwingine anaitwa Morris wavulana. Lakini alikuwa kwa shule. Niliwatandika wa mwanamke anaitwa Charlene Cherotich. Ananiambia msanga na konanga, wewe ni mlevi umbwa. Nikamwambia wewe, unanionanga si ungeniita nikuja nisikie mtoto wangu. Watu waniitia mapolisi wakanishika. Huko kwao. Last year, tarehe 14 mwezi wa 3. Last year ndio nilijua mtoto wangu. 2024. Sasa serikali imenipatia karatasi, mtoto aliingia Germany 2011. Mtoto amekufia Kenya 2017. Na mimi nimekuja huku maombi kwa Sang'ang'a wapi ananiambia mtoto wako hapa. 2019 nilikuwa hapa. Nimetumana vitambaa kwa Ezekiel kila mahali, mafuta niko nazo zimejaa kwa nyumba. Niko nazo hata kwa Facebook. Watu mtoto yuko. Mtoto alikufa 2017. Akakufia hapa Kenya. Alikufia Longisa. Wakaleta mwili huko. Wakaleta wapi? Ujerumani, wakazika huko. Wakaenda kuzika Germany. Sasa mimi maskari walikuja, wakanishika. Wakaniambia wakanipatia verboten. Siruhusiwi kwenda huko. Sasa sikujua mtoto alikufa sababu ya nini. Apart from a picha tu niliona. Picha moja tu. Kwa ukuta hakuna picha mtoto hata mmoja. Ni kama mzungu pengine alimtoa sacrifice. Mimi sijui. That is what you suspect. Mimi sijui, nakwambia unaambiwa. Mimi nakwambia beshte yangu alikufa. Hiyo niliona alikufa sababu nilionyesha paka jifu aliletwa na masao akamchapa mzungu akamtorosha. Hao wengine wasaba wenye alikufa sijui. Mimi najua wawili. Beshte yangu Sylvia na Pamela wawili walikufa. Nilishuhudia na macho yangu mbili. Ndani mtoto wako. Na alafu mtoto wangu nimeona kaburi. Lakini watu wanaamini wanasema mimi ni uongo ati walifake. Ujerumani anaweza kufake mtoto alikufa kweli. Mzungu anaweza kudanganya mtoto alikufa. Na waliona mwili, walileta mwili kutoka Kenya wakaleta huko. Jinsi tumesika rafiki yangu amezikwa tarehe mwezi wa 4. Pia aliletwa mwili na ikazikwa huko Kisii. So mzungu asikudanganya. Sasa mtoto wangu sijui alikufia nini ndio hapo. Watu wa Facebook walikuwa wameniambia niende kwa kinao msichana niulize. Hata nikauliza na lawyer wangu ameniruka. Lawyer wangu hataki kunisaidia, ananiambia why did you sign? If you sign full custody, we can't help. Sasa kama lawyer ameshinda hao ndio watanichapa waniue. Alikufia Longisa hospital. Alafu msana kwa 20 niko na karatasi hapa. Wewe sasa ndio mama mtoto, mimi nilikufa, mimi Christian nilikufa kitu shida. Nani alisema ulikufa? Sio mzungu. Alisema umekufa. Sio jirani wangu mwanamke anasema, hata mwanamke anasema mama yake mtoto alikufa. So jirani wangu mzungu, huyo Dita. Germany alisema wewe ulikufa. Wakamuadopt. Ndio nini? Ndio wachukue nani? Mimi nilienda huko kuchapana huko vile nilisikia mtoto wangu amekufa. Before maskari wakuja si majirani waongea naye. Mimi nasema mimi ni mamake mtoto. Hao wanasema this family say that the mother died. That is why they adopted your daughter. Yeah, they adopted her, so is theirs. So mtoto alikuwa anapigana. So watoto wa kizungu wachapi hao ndio wanakuchapa. So mtoto alikuwa anasumbua mama. Mama akapeleka mtoto wake kwao. Na mtoto akakufia kwao. Umenielewa? Umenielewa? Sasa mimi mtoto wangu msichana vile ameokoka, sasa mtoto wangu ameokoka. Mtoto wangu ni pastor. Huyu mwenye niko naye. Pia tulikuwa tunapigana, mtoto mchapi ndio anakuchapa. Sasa mimi nikishindwa either nipeleke mtoto kwa foster ama serikali imchukue. Sasa huyu aliona badala kupeleka kwa foster alipeleka kwao. Si mtoto ni wake, mimi nilikufa. So the neighbors were shocked to see you and they had known that you were dead. Yeah. And it's written in the kwa hiyo karatasi imeandikwa mimi ni mama, karatasi ya Kenya, lakini huko imeandikwa hakuna mama. Si hapa birth certificate hapa imeandikwa Christine Malo the mother. Huko the child have no mother. Mother died. Na he faked your death. Yeah, I died. How did that make you feel? Sina nimekwambia nilienda nikapigana. Mimi nilienda nikachapana. Wewe walisema umekufa. Jirani alisema. Sio government, jirani. Yes, that is what your ex-husband told them. Not husband, come we stay like the father of your child. Yeah, the father of Angelica. And in reality, your daughter is also dead.
Mtoto alikufa, walileta mwili. It's true. Angelica died. Okay, Diana. Wanajua kama Yasmin Diana, sio Angelica. But the mother is Shawn Keshitoben. Mama alikufa. Unaelewa? Sasa majirani ndio walisema tulisikia mamake mtoto alikufa ametokea wapi. Wow. Sasa vile wamesema hivyo mimi nilikufa na mimi niko. Na huyu mwanamke kwa Kiswahili ananiambia anaonanga Facebook. Sasa ngeniacha nikuje nizike mtoto wangu. Na mzungu nikasema mzungu nyanya ana 75 years size. Anazaliwa 1951 niko na kila kitu document zake ziko hapo. Wewe ndio ulikuwa unatandika? Niliwatandika watu wawili. Akia Mungu tena sikudanganya yake. Mimi natandika kama polisi. Lakini sasa nimeokoka. Sasa nimeokoka sasa backslide. Sasa niliposikia hivyo si taxi mwenye taxi ni kama taxi lakini good Samaritan. Unajua kana roho nzuri mtu anakusaidia tu. Sasa good Samaritan ananiambia twende juu kika hapo kwa jela juu. I'm transparency because huko sio kwetu. Kwetu ni Swiss. Huko ni I'm not known there. I can drop. Nikaenda kwa hoteli nilikunywa mawiski. Nikajia mabangi nikafuta mpaka mtu wa hoteli karibu anifukuze. Asubuhi yake nikaenda nyumbani. Nalia kama mwenda wazimu. Sasa Switzerland. Kwa watoto wangu. Wacha mapacha waanze kulia. So kwa hivyo utupendi. Wacha turudi kwa baba. Mimi nikaanza kuvaa hizo vitu sasa. Kwanza siku mimi siwezi kukabila hizo vitu sitaki kulia. Ndio nikilia. Kwanza in the beginning nilikuwa naweka lens ya blue. Kwa sasa nyingine ikafanya karuni nipoteza macho sasa hiyo nikatupa lakini inanisaidia naweka mwenyewe. Lakini ningetaka kuuliza kitu. Serikali ya Kenya mbona iko hivyo lakini mbona wanaweza kusafirisha tu hivyo mtoto bila mamake kusign? Sababu mimi sasa hizi ningetaka kuja na watoto wangu. Naona wakili vile alikwambia hali ulisign full custody. Hapo ulimpeana. So he is right. Na mbona alipatisha majina? Hapo sasa labda vile ulisema alifake your death huko kwa neighbors, probably that is what he did. Sasa mtoto alikufa sababu ya nini? I have no idea. Kuna uwezekano ya kwamba watoto watu wanafanywa hivyo. Hakukwambia. Sasa mimi nimeenda huko kutandikana jamani. Sema kwamba nimefika huko na mazira zangu za kibukusi. Hata ningekuwa na kisu ningekuwa sahi jela. Unajua hii hasira yaani unanyang'anya mtoto kama ananyonya alafu baadaye unakuja kusikia alikufa 2017. Mtoto wangu alikufa tarehe 10 mwezi wa 8 2017. Mtoto wangu alizaliwa tarehe 9. Sasa mtoto wangu alikuwa na birthday na yeye akakufa kesho yake. Oh no. Leo wangu anazaliwa 9th August. Na yeye amekufa 10th August. Pole sana. So, alikufa sababu ya nini? Alafu kwa hiyo karatasi imeandikwa she had lungs the same size like mine. Na kwa nini hakupeleka wake kwao? Wewe mwanamke jamani. Wako na watu wawili wavulana. Mmoja ana 16, mwingine ana 14. Mmoja anaitwa Lorenzo, mwingine anaitwa Moritz. Na sijui alizaa nao mzungu, sikuwaona watoto. Ni hiyo au government wameniambia. Wana 2 boys. Na mzaa na 75, jana anazaliwa 1951. Na rika babangu anazaliwa 1950. Sasa mtoto mbona alisafisha mtoto wangu akapeleka? Mbona aliacha wale? Hata lakini mimi kitu ambacho nasema hakuna mwanadamu anaweza kutoa mtu roho. Mungu ndiye alimtoa. Lakini siwangenita hata mimi niende nizike. Najua mtoto wangu alichomwa kwa sababu kaburi yake ni kanini square tu hivi. Ka square. Hiyo inamaanisha ni jivu. Sasa na kwa nyumba yao niliingia. Nyumba yao mzungu, unaona hizi vitirisha? Afadhali umewahi kwenda kasino? Umewahi kwenda kasino kuna na dirisha? Hakuna sababu kwa mashetani. Sasa kwa hiyo nyumba vitirisha vidogo hata uweze na vile Ulaya watu wanakuanga maji ziko open. Nyumba yake ni ghorofa na vitirisha viko vidogo. Alafu wanafunga ndani ya kuko tu gisa. Alafu niliangalia kwa ukuta hakuna picha mtoto wangu hata moja. Mza watoto wake tu. Unajua niliingia ndani ya nyumba. Niliingia by force. Mimi kusema, unanijua nini? Mimi nimeokoka. Sasa nimeokoka. Umetulia. Mimi nimeokoka. Hata nimesamea bwanangu juu nilikuwa nimesema bwanangu baba watoto wangu. Huyo sasa Germany. Huyu my ex-husband. Swiss. Tulipo divorce. Jubia tulipo divorce si alioa on my birthday. Alioa bibi Ukraine lakini mwanamke makatasa nitafuta mimi nitarudiana na bwana nitakuja kutafuta narudiana na bwanangu. The Spirit of God telling me he's my husband because the Bible says in the book of Malachi 2 chapter 16 say God hate divorce. Unaona?
The Bible says in the book of Luke 1:37, nothing is impossible with God. The same Bible says that wherever 2 or 3 are together, that is Matthew 18:19-20. I am there, and anything you agree understand, it is agreed in the heaven. So it's the will of God to be done. Unaona? First of all, nimekuja Kenya kwa vitu vitatu. Nimekuja kwa mamangu msamaha. It was very bad, mimi nimeshachapa mamangu kwa Ulaya. Nikiwa mlevi wakati ulimuita Switzerland ulimchapa. Lakini namwambanga msamaha kwa simu na sijui kama anakubali. Sasa nimeokoka na mimi saa hizi. Mamangu sasa hauzi changa, yeye pia ameokoka. So nilikuwa nimekuja kwa mamangu msamaha kicha kwanza. Pili nifungua account hapa. Tatu niwe na simu ya hapa sababu you have a big opportunity, lakini trust. Wajua mimi niko na 2 problem. Na naenda kuzifungia. I'm impatient. Mimi nikikuita mara 2 3 kwanza nakasirika. I'm impatient and trust. These 2 things. So uko tuna many opportunity. Mimi niko na vitu mingi kwa nyumba yangu imejaa vitu. Nyumba yangu utafikia nikikomba. Mimi mwenyewe sinafanyanga nauzanga mtumba Ulaya. Nenda naandika vitu chini nauza. Lakini hiyo ni free willing, sio kazi. Lakini kazi inaonekana ulipe lazima uwe na receipt, unaona? So mimi nimefunguka akili sana nataka kufanya biashara huko, nimekuja kutafuta hiyo KRE na sasa naomba vitu viwili. And patient and trust. Wacha nifanye tu risk. My biggest dream saizi ni kama watoto wangu wakifika kama 20 kila mtu akona nyumba yake. Naweza kujizulu, naweza jizulu sababu you can come back to Kenya. Naweza jizulu, lakini ninapiga hesabu nikija huko Kenya mimi mwenyewe niko na roho safi. Sindaanza kutembea kwa barabara na slippers. Hili nikae tu. Sababu silipi rent. Mimi niko na nyumba yangu. Silipi rent, sifanyi chochote, niko na makaratasi. So ni kitu ambacho naweza kufanya kama watu watakuwa wazuri tufanye biashara nitakuwa millionaire. God have opened the door. Now, let's go back to when you were getting married at 19. What would you tell your 19-year-old self? My daughter. Wewe ungejiambia nini ukiwa that young? And also talk to those other 19-year-olds. Kwa leo sio solution. Mimi ni shida ilifanya. Na unajua shida inaweza kufanya ukafanya chochote. Kwa na shida siku na watoto hata wana miaka 15. Hiyo kwanza wa Mombasa watoto wana miaka 14 wanatumwa waenda kudanga. Hujui basi inaonyeshwa hata kwa TV. Lakini sio solution, mtoto aende shule. Shule ni kitu muhimu sana sababu kuolewa. Kwanza sasa mwaka huu yani this generation 25 centuries kuolewa sio solution. Hata mtu akasoma mafanye biashara kuolewa. Alright. Na mtu asidanganya sijui mzungu. Mzungu ni jina tu. Mzungu kwanza ni maskini kuliko tajiri, acha nikwambie. Mzungu acha nikwambie. Mzungu, okay, mimi akaja nisamee. Yes, what is your perception? Akaja nisamee. Alisema pia mzungu, kukana mzungu sio rahisi. Na huko Ulaya watu wanaishi tu kwa madeni. Wanaishi for credit. Mzungu, okay, mimi sisemi mimi nakulanga, mimi huwa nakula, mimi najipenda. Mzungu anaweza kula mkate slice moja. Ile achanga apate za holiday. Sasa kama mzungu anapata 3K, akuja hapa apatie mwanamke 20. Mzungu ana pesa, kuja huko jione. Huko kuna shida, mzungu kifika akupi pesa, juu huko ulipi nyumba. Huko ulipi chochote. Hapa unalipa. Hapo wajua tunapata advantage kwa wazungu sababu nini? Unaomba unataka pesa hospitali, huko hospitali tutalipa hospitaliana. Hakuna kulipa. Siko na insurance. So wazungu wanachukulia watu advantage, wamechange hizo pesa zikakuwa mingi sana hapa. Hakuna mzungu ana pesa huko. Wazungu ana pesa wakuja huko Kenya. Wazungu ana pesa wanaenda Maldives huko. Wazungu wako hapa ni maskini kabisa. Sasa mtu akiwa na 3000 anakuja anachange hapa anapata 500,000. Swali la mwisho. Kwa nini unafikiri ulikuwa na nyota ya wazungu? Si nilikuwa nawapata wazungu kila saa wananifuata. Why you? Si wananifuata tu. Wazungu walikuwa wananifuata tu. There must be something that you had and others did not have. No, mimi first of all I'm always smiling. Nacheka kila saa. I think so na my blacky na mimi nilikuwa mrefu sana hivyo. Well, you look like a model. I was when I was 19, 18, mimi nilikuwa kakakonda, yani nilikuwa figure one, kakonda.
Labda sijui pengine ni hiki zingine alikuwa ananisaidia. How many languages do you speak? 5. I speak German, I speak Swiss German, I speak Italian, I speak English, I speak Swahili, I speak Somali, I speak Jaluo, hata I speak Mwanza. Naongea Kijaluo kama Mjaluo mwenyewe. And you are a class 3 dropout. Class 3 dropout. So that's why I'm telling you, my brother, let me tell you, Bible is not a fiction. Everything, mimi, Mungu, me I'm a fashion of Yona. Mungu alitaka kunitumia nikiwa mtoto mdogo. Mimi tangu nikiwa mtoto mdogo sasa kurogwa. Me I'm a daughter of God. I'm a child of God. The Bible is not fiction. And the Bible which I like so much, yani yenye inanipatianga mimi, I don't compare my life. It's Philippians. Wajua Philippians iliandikiwa wapi? By Paul. Iliandikiwa wapi? Kiwa jela. Thank you. That is my biggest thing, that I would never play with the Bible. When you want to go far, take your road. That's why when you follow always the same road, you will never go far. Na hiyo ndio ujinga wangu, but lakini mimi ninashukuru Mungu niko hai. Mimi wajua vile niko hapa hivi, uko Swiss miaka 16, nimepoteza marafiki wangapi? Umekosana? Kufa. Marafiki ngapi? 10. Wamefariki wako? Wamefariki. And you still? I'm still alive. Am I better than them? So these things of this world is just vanity. As long as you are breathing. Kuna watu wamenitusi, hata nimekuwa live last week. Wenzangu kitaka sio mzuri. Wenzangu anaendelea, mimi sijaendelea ndio. Lakini niko hai. Mimi nishazikwa. Nitakuwa uko hapa kidogo nikuonyesha evidence. Utalia ukiona mimi nilikuwa Bomachari. Ulikuwa umekuwa Bomachari? Why? Si unaweza kuambia kama umeteseka, unaambia nidunga shindano. Mbona nidunga shindano nitakwenda? Ukadungwa? Hapana, si watu wangu alikataa. Okay. Unaweza dungwa kama umechoka. Unaweza kuona shindano. Yes, it's called yeah, in Switzerland if you are tired, it's enough is enough. Unadungwa. Mimi nilikuwa nadungwa. Na mtu ukikufa unajua unaona unafura. I have evidence here. So why I'm still alive? So I'm a living testament. That's why I'm telling you. Mimi nikiomba, we remember this year. Si Mungu amefungua. Mimi sijalipa hata ndururu. Ni mwenye amenilia tiketi. Ajui kama mimi niliolewa tarehe 2. Mbona amechukua hiyo tarehe 2? And what things makes me very interesting. My husband is the one who is taking care for the children. I'm supposed to pay somebody to look for children. Yeye ndiye anaangalia. Na hajanisumbua na sina contact na yeye. Alafu ya mwisho, mimi nilipo divorce na bwanangu. We had grudges. Bwanangu hawezi kufika 5 minutes near to me. Because ugonjwa wangu. I'm allowed to kill him na msiendi jela. What? Nilikuwa nimemblock. Nimemwaniblock sababu nimeokoka. Nimemwaniblock tarehe 15. Mimi nikiweka status, he's the first person to like. Lakini hajafika pale kwa kuandikiana. Nilikuwa nimemblock those all years na hajaniblock. So nikasettle niambia unblock him. Nikamwaniblock. Nikiweka status, mtu wa kwanza ku like ni na like yuko. Bwanangu yuko bado. Hiyo miaka yote nilikuwa nimemblock. I blocked him because jela alisema kotini, the judge alisema akubaliwe kuja near to me. So unajua kuna sheria. You can choose sababu I'm called mwenda wazimu. Niko restriction order. Niko na karatasi wajua. Kibinadamu lakini kimungu mimi niko sawa. Mimi nishaenda madhara. Mimi utaona wa comment wata. Sawa. Lakini utatengeneza sitaongea vibaya. Thank you so much for giving us your story and for giving us some time to listen to you. We appreciate even your experiences in different countries. And welcome back to Kenya. Thank you. Yes. Tuko family, that's the story of ups, downs, highs and lows of our guest, Christine Namalwa. You've had her experiences here in Kenya, Germany, Switzerland, and now she's back here. But she says she'll go back to Switzerland and perhaps pursue love. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching. If you know her, please let's have a discussion about her experiences right here on the comment section. Bye-bye. How do you say goodbye in Switzerland or in French? In Germany? Auf Wiedersehen. That one. Ciao. Goodbye. Thank you. Lugha yangu pia. Bulai. Alrighty. Thank you. Thank you.